best bread pudding you're ever going to have, you need a 9x13 pan, and then I use a loaf of Sara Lee artisanal bread. You're going to shred that up into little pieces. Make sure to spray your pan before. Sprinkle with cinnamon and raisins, optional. Mix that up. Next, you're going to need a stick of butter, 1 can of sweetened condensed milk, 1 teaspoon of vanilla, half a teaspoon of salt, and 1 cup of milk, 1 cup of sugar, and you're going to heat that up until the butter is melted. While that cools, you need to have 6 eggs beaten, and you're going to slowly add your egg mixture together with your butter mixture so it doesn't cook the eggs. Dump that over your bread pieces and push it down so it's all saturated. Put it in the oven at 350 for 1 hour. While that is baking, take a 1 can of sweetened condensed milk, a half a stick of butter, half a cup of brown sugar, half a cup of milk, and half a teaspoon of vanilla. Heat that up until the butter is melted. When it's all done, dump on top for your sauce. It looks so good, and this is what you get. Okay, so hari ni kita akan buat puding roti menggunakan air fryer. Okay, pertama sekali korang kena cairkan 3 tablespoon butter, 2 cup susu full cream, 1/2 cup gula. Misal kata nak manis lagi, boleh tambah lagi. And kemudian letakkan sedikit garam. And then start gaul dah hingga cairkan butter sehinggalah ia berbuih macam ni. Okay, selepas ia dah berbuih macam tu, korang boleh sejukkan dan letakkan 3 biji telur dalam mangkuk yang lain. Letakkan sedikit esens vanila dan juga bahan yang tadilah yang kita buat tu. Dan korang mixkan sehingga semuanya sebati, sehingga tiadanya geladak-geladak telur. Dan siaplah bahan pertama kita. Okay, untuk bahan kedua pula, kita perlukan plain roti. Tak kisahlah roti apa pun. And then letakkan sedikit chocolate chip. And then letaklah bahan yang pertama tadi. Make sure semua parts kena. And then picit-picitkan sedikit. And then letaklah hiasannya. Terpulang nak, kau nak letak apa, kismis boleh, chocolate chip pun boleh. And then siaplah untuk di air fryerkannya selama 35 minit hingga 40 minit dalam suhu 170 darjah Celsius. Dan rupa dia akan jadi macam ni. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. So makan dengan sos custard, memang sedap. Selamat mencuba. Bye. 余りがちな食パンの最後の一切れで簡単パンプディングを作ります。Let's go! Cut 1 slice of bread into cubes. Place into a ramekin and add some raisins, 1 large egg, 150 cc's of milk, 1 tablespoon of sugar, a few drops of vanilla essence. Mix it together. Pour onto the bread and let it soak for at least 30 minutes. Bake at 350 for 20 minutes. Boom! The holidays are here, and this delicious bread pudding recipe needs to be on your table. Now, this is technically a dessert, but I think this would be delicious for the morning of Thanksgiving or Christmas. Start by chopping up some sliced brioche bread and brioche rolls. Cut them into large pieces and add them to a 9x13 casserole dish. For the custard, we're going to whisk together 6 eggs. To this, add in 3/4 teaspoons of salt and 1.5 cups of sugar. Get that all really well combined, and we are going to heat up 6 cups of whole milk. You can heat this on the stove or in the microwave. You want it to be warm, but not scalding. You don't want to cook your eggs. Slowly whisk it in. Next, add 3 teaspoons of vanilla. You could also add cinnamon at this point, but it's not my favorite. This is my daughter helping me whisk. She's 2. Pour the mixture over the top until all of your bread is soaked with the liquid. You may have a little extra liquid. Pat your bread down just a little bit to make sure it's all soaked, and then top with brown sugar. This gives it an amazing crunch on the top, but it's ooey gooey in the middle. Bake at 350 for about an hour. Enjoy! بس كون رايحة عند أصحابي بعملن بريد بودينج لأنه كتير بحبوه، وأهين نوع حلو ممكن تعملوه بالبيت. بتجيبوا كيس كامل من الباندومي، بتقطعوه بهيدي الطريقة. هون بتخلطوا 2 كوبين من الفريش كريم، 3 بيض، نص كوب زبدة مدوب ومبرد على حرارة الغرفة، كوب من السكر، وملعقة صغيرة فانيلا، ومنخلطهم مع بعض منيح ومنرجع منسكبهم فوق الخبز. بحب ارجع اخلطهم بإيدي لحتى أتأكد إنه خلطة الكريم وصلت على كل قطع الخبز. هيدا الجات بفوت على الفرن، فبمسحه على الداير لحتى ما يحترقوا، وعلى الفرن المحمى على حرارة 180 35 دقيقة.
وهي صوص الكراميل منزلت لكم اياها انا قبل على البيج. بنتاكد انه كوب السكر داب كومبليتلي ومنبلش نزيد كوب الفريش كريم. بتحسون عم بكبتلوا ما بيأثر، بتضلكم عم تحركون على النار وبتضيفوا 30 جرام من الزبدة. شوفوا ملالونه بيطلعوا، الريحة بتعقد وطعمتهم روعة. بعد 35 دقيقة طلع معي بهيدا الشكل، وهيدي صوص الكراميل حطيتها بتابروير ازاز، فيكن تسخنوها بالمايكروويف او ترجعوا تحطوها بطنجرة على الغاز. رح حضرهم لاخدهم معي لانه ما حيستقبلوني بلاهن. جربوا هالوصفة وادعوا لي.